Schon lange nicht mehr gesehen. Seid ihr endlich zum Lockdown rausgekommen? Hey, ciao zusammen, René hier. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Es ist viel passiert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und wird auch noch viel passieren in der nächsten Zeit. Aber lassen wir das leidliche Thema mal galant auf der Seite liegen. Ich war beschäftigt mit Surfen, aber auch mit dem Machen von meinem ersten langen Dokfilm. Über ein Jahr bin ich jetzt da dran. Es kommt gut und so langsam wird der Film auch fertig. Anfang März 2020 ist das Premiere-Event im Kinorex in Thun geplant, wenn alles klappt. Da freue ich mich natürlich sehr und dann sehen wir uns dann sicher auch wieder mal vor Ort. Heute habe ich aber etwas anderes für euch. Es fragen mich nämlich hier immer wieder Kollegen, ob ich nicht mal einen Beitrag auf Englisch machen könnte. Und genau das habe ich jetzt mal ausprobiert, weil ich eben jetzt ein bisschen mehr Zeit habe. Unser Reicheli hat mich auch noch heute Hallo sagen. Komm auf, Reicheli, komm. Hey. Ja. Hier. Du schnell Hallo sagen da. Und der Trabel ist da auf der anderen Seite. Du willst auch Hallo sagen. Hä? Willst du auch heute Hallo sagen? Jetzt wäre es natürlich für mich spannend zu wissen, wenn ich euch so fragen darf, wie das ankäme, so einen englischen Beitrag. Ich habe das Gefühl, mit meinem Berner Englisch ist das nicht viel anders, als wenn ich normal schnurre. Aber würde mich gleich interessieren, ob das an und für sich so für euch auch klappen könnte. Wartet, ich zeige euch mal, wie das so käme. I often drive down south to Encinitas to surf over the weekend. For me, it's about being outdoors, enjoying the ocean, and reconnecting with nature. I just need to escape the city as much as I possibly can. But what I don't want is to spend a bunch of money on a hotel, only to be annoyed because of the noise of other people. I have enough of that in Los Angeles. That's why I often sleep in my car. Now, how do I do that safely? That's exactly what I would like to share in this video. Hey yo, what's up, or ciao zusammen, as we say in Switzerland. My name is René, and I'm excited to share this episode with you. In my experience, it's best to get your sleeping setup ready before you get to the actual overnight location. You don't want to mess around on site and start a big camping procedure. I either do this at a shopping mall or any other parking spot that has a higher frequency. You'll go completely unnoticed. So that I can sleep reasonably padded, I take a surfboard bag first. On top of that, I put a yoga mat, then a bath towel. It's simply more comfortable to the skin. Then the sleeping bag, and most importantly, a small pillow. Let me tell you, the ground can be as hard as shit, but if your head is comfortable, you'll still sleep like a baby. Next, go to the bathroom and do your end-of-day routine. Works fine in any Starbucks, for example, or like here in the state park where there is a public restroom. I always wait until it gets dark. Now I am ready to find a safe spot. The next steps are crucial. For me, this is a two-part process. Part one is looking for an upscale neighborhood. Here in California, the typical signs are no bars in front of the windows, or no heavy fencing around the property.
I also want to see parked expensive cars like Teslas, BMWs and such. I also find good places in front of hotel chains or even smaller churches. Basically, I'm just looking for an area where I could imagine living myself. So here's a small church, but the curb is painted red, so no parking. That's why I kept driving. And then there was another spot that caught my attention right about here, to the right. But the car would still be halfway into the street, so I decided to keep on. I don't want a cop knocking at my windows in the middle of the night. We'll find something else. Once I have located a good neighborhood, part 2 comes into effect, finding an actual parking spot. I want a flat street without slope that has no street light in the immediate vicinity and possibly no sidewalk. Ideally, there's a hedge or so. Then you won't have any pedestrians walking by closely in the middle of the night. So, looks like this could be a good place. Then you have to go into stealth mode fast. Park, open the right rear window a bit for fresh air, get out of the car, go right back in the back, crawl into the sleeping bag, done. No light, nothing. I often watch a movie on my iPhone. I just turn the screen brightness all the way down so that nothing is noticeable from the outside. And then I usually fall asleep pretty early. After I turned off the camera, I had to move the car just a couple of corners away because maybe you noticed the street light in front of me was just too bright. Hey, good morning. I slept very well. That was a good place to sleep. And I usually try to get up really early, leave the place, and then go to where I want to surf and hang out a bit more over there. Let's see. It was pretty chilly actually. Hold on. Yep, 6 degrees Celsius. And sun is about to rise. Beautiful morning. All right, off we go. Some of you might be curious about what if I have to go to the bathroom during the night. And I just repurposed an old plastic bottle. I think it's a pretty straightforward, simple solution. And I guess for a man, an absolutely acceptable technology. I usually drive to the nearest Starbucks. They open up at 5 a.m. And there I can use the restrooms, clean my teeth, wash my face while they make my coffee. Perfect. Yes, thank you. If you have questions about my car camping experience, use the comment section below. And I'm curious, where did you sleep in your car to save a buck or two? Let me know. And I leave you with, if you've never car camped before, but you thought about it, go give it a try. Take the first step and see what happens. Et voilà, wie findet ihr es auf Englisch? Habt ihr alles verstanden? Aber etwa schon, oder? Mein Englisch ist jetzt auch nicht so super professionell. Gebt mir doch Bescheid unten in den Kommentaren, würde mich auf alle Fälle freuen. Und dann habe ich noch eine Ankündigung. Lang nichts und dann im Doppelpack. Letzten Sommer waren Hilly und ich für einen neuen Mini-Dokfilm unterwegs. Wir haben Maggie begleitet und ihm über die Schulter geschaut. Seine Skateboard-Rampen sieht man mittlerweile ja in der ganzen Schweiz und er hat uns Wunder genommen, was er dann alles so hat müssen überwinden, bis es geklappt hat mit dem Bauen von erfolgreichen Skateparks.
Film veröffentliche ich. Der Film kommt schon gleich raus. Einfach dranbleiben. Also, hat mich gefreut, dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt. Merci fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.